Let's go. Parker Mecha, Shinku, Parker Mecha. Episode 5, The Signal Across the Stars.第5話, Sing Water Sinho, the Alien World. The settlement had not slept easily since the descent into the buried Monolith network. Cassandra Brown sat at her terminal long after the rest of the community had gone quiet, the same data scrolling past her screen for the fourth consecutive night. Abbadon's pulse, irregular and patient, threading through every layer of the planet's hidden architecture like something turning over in a dream it could not quite finish. You should rest, Mary said, arriving with the quiet, unannounced presence she always carried into rooms where someone needed company more than they needed advice. I will, Cassandra said, after I understand why the pulse changed pattern again last night. Mary looked at the data over her granddaughter's shoulder. It's not getting weaker, she said. No, Cassandra said. It's getting more coordinated. Like, something that was disoriented is starting to remember how to organize itself. Princess Parker's voice came through the open channel from the Oracle's standby monitoring station, where she had taken to running continuous background analysis, even during the hours she was technically off duty. I'm seeing the same thing, she said. The crystal lattice disturbances are syncing more closely with the deep pulse each day. Whatever is down there, it's not awake yet, but it's less asleep than it was a week ago. Amira, working through engineering reports at the adjacent station, did not look up. Then we keep watching, she said, and we keep building whatever this planet needs us to build to survive whatever comes next. Amin said nothing. He rarely needed to. But he remained in the room, present, the specific quality of his stillness, carrying the same watchful patience he brought to every threat this family had ever learned to read before it fully arrived. None of them yet knew that, across an impossible distance neither side could currently measure, someone else had just begun reading the same kind of signal. Earth. The signal arrived at the Deep Space Listening Array outside what had once been called Houston, faint and fragmented. The specific kind of transmission that experienced technicians learned to take seriously, precisely because it shouldn't have existed at all. Prince Parker received the report in his office at the hour the staff had learned not to disturb him, unless the matter was genuinely significant. It was significant. Play it again, he said. The technician complied. The fragment ran less than 4 seconds. Distorted, partially corrupted, but unmistakably structured. Not noise. Not a natural phenomenon any catalogued stellar event could explain. A voice, layered beneath the static, carrying a cadence Prince Parker had not heard in longer than he wanted to calculate. Still functional. 5 units intact. Crystal lat, the transmission cut, Prince sat, with the silence that followed for a long moment. Source coordinates, he said. Triangulating now, sir, the technician said. But the distance, if our preliminary read is accurate, this is coming from well beyond any region we've previously charted. It would have taken the Parker's own systems to generate a signal with this signature. The Parker was lost, Prince said. Flat. The specific tone of a man stating a fact he had never fully accepted, despite years of believing he had. Yes, sir, the technician said. According to every official record, it was. Prince Parker looked at the fragment's waveform one more time. 5 units intact. He knew exactly what that meant. Nobody else in this command center could have decoded it with the same certainty, because nobody else in this common center had stood on a launch platform years ago and watched 5 mobile armored frames rise into a sky none of them had expected to need. Get me Rashim, he said. Now! Rashim Parker arrived within the hour, and he was talking before he had fully cleared the doorway. The specific, constant energy that had never once been dampened by however many years had passed since the family's last full deployment together. They told me it's urgent, he said. They didn't tell me urgent how, urgent like a supply shortage, or urgent like... He saw the waveform on the display. He stopped talking. This was, for Rashim Parker, the most significant reaction the room could have produced. That's them, he said quietly. That's actually them. I believe so, Prince said. You believe so? Rashim's voice found its volume again rapidly. Dad, that signature pattern, that's not a generic distress beacon. That's specifically calibrated to the Parker's own communication architecture. Nobody builds that by accident. Nobody fakes that without our own blueprints. I am aware, Prince said, which is why I called you before I called anyone else. Rashim looked at his father. They're alive, he said. The signal suggests survivors, Prince said, with the specific caution of a man who had learned, across a very long life, not to commit fully to hope before the evidence had earned it. It does not yet tell us how many, or under what conditions, or how far we would need to travel to confirm it. Then we find out, Rashim said. We've waited long enough not knowing. I'm not waiting any longer than I have to. Amir Chambers arrived precisely on schedule, as he always did, his analytical mean deliadi 3 steps ahead of the conversation before he had fully entered the room. I've reviewed the preliminary triangulation, he said. The distance involved is significant, well beyond any range our current long-range vessels have been tested for. If we commit to this expedition, we are committing to building or substantially modifying transport capability that does not yet exist in an operational form. Then we build it, Prince said. That will require resources at a scale that hasn't been authorized, Amir said. Not as an objection, as the specific, precise statement of a logistical reality that needed to be acknowledged before it could be solved. I can draft the requisition framework,
but it will need your authority behind it to move at the speed the situation requires. You have my authority, Prince said. Draft it tonight. Amir nodded once, already composing the document in his mind before he had finished the conversation that authorized it. Nisa Parker arrived with his 3 younger brothers, Nishim, Nimir, and Shahim, moving as the same synchronized unit they had always moved as. Even now, even with the years that had passed since they them spoke for several seconds. The specific, shared silence of 4 people processing the same significant information at the same moment, each one needing exactly as long as the others to fully absorb it. Our family, Nisa said finally. Not a question. Possibly, Prince said. Not possibly, Nisa said. I know that signature too. We trained alongside those systems before deployment. That's not a guess, Grandpa. That's recognition. Nishim looked at the data more closely. 5 units intact, he said, reading the fragment's recovered text. If that's accurate, then whatever happened to the Parker, and we still don't know what happened to the Parker, all 5 mobile frames survived it. All 5 pilots, presumably, survived with them. That is the most hopeful interpretation, Amir said. It is not yet the confirmed one. Then let's go confirm it, Nimir said, quiet, as he always was, but carrying the specific weight of someone who rarely spoke, and meant exactly what he said when he did. Shahim, the youngest, said nothing at all, but he was already looking at the star charts on the secondary display, the specific, focused attention of someone calculating exactly how long an expedition like this one might actually take. The expedition takes shape. The room that had, an hour earlier, held only a single fragmented signal now held the full focused energy of a family preparing to do what this family had always done when something they loved was at stake. We will need a vessel capable of the distance, Amir said, building the operational framework in real time. Current long-range transport technology was not designed for this scale of journey. I'll need to begin modification work immediately, possibly using salvaged Parker-class engineering specifications, if any remain in our archives. They remain, Prince said. I kept them. Every specification, every schematic. I never stopped believing this day might come. Rashim looked at his father with an expression that, for once, contained no commentary at all. You kept them for years, he said, just in case. Yes, Prince said. It was, from a man who rarely explained himself, as complete an answer as any of them needed. Then we have a foundation to build from, Amir said. I'll need Nisa and his brothers on structural fabrication. The scale of vessel this expedition requires will demand the same kind of large-scale engineering coordination that built the original mobile frames. We're ready, Nusha said, for all 4 of them. I'll handle resource requisition and command authorization, Prince said. Rashim, I'm coming with you, Rashim said, before his father could finish assigning the role. Wherever this expedition goes, I am not staying behind while my sister and my brother and my granddaughters are out there not knowing whether anyone is even looking for them. Prince looked at his son for a long moment. I was not going to suggest otherwise, he said. Something moved through Rashim's expression. Not quite surprise, but the specific grateful recognition of someone who had expected to need to argue for something and had found, instead, that the argument was unnecessary. The alien world. That same night, Cassandra finally stepped away from her terminal as the settlement's nighttime quiet deepened into its fullest stillness. The Abbadon data set aside for the few hours of rest her body genuinely required. She found Mary at the settlement's overlook, looking up at a sky that held stars none of their star charts had fully catalogued, a sky that had become, over the months since the Parkers' loss, simply the sky of home. Do you ever wonder, Cassandra said, coming to stand beside her grandmother, if anyone back home knows what happened to us? Mary considered this with this specific, careful honesty. She gave to every question. Her granddaughter asked that mattered. I think about it, she said, less than I used to. This world has given us enough to occupy our full attention most days. She looked at the sky. But I haven't stopped wondering. Do you think they'd come looking? Cassandra asked. If they knew. Mary was quiet for a moment. Your father's father, she said carefully, was not a man who gave up on things easily. If there is any version of him still searching the records for what happened to this ship, he has not stopped looking. I would stake quite a lot on that. Cassandra looked at the same stars her grandmother was looking at, vast, indifferent, and somewhere among them, perhaps, a signal travelling outward that neither of them yet knew had already been received. I hope you're right, she said. So do I, Mary said. Neither of them could have known, in that quiet moment above the settlement, that across the same impossible distance, a family that had once stood together at a different launch platform was already beginning to build the vessel that would, eventually, close the gap between them. The stars held their patient in different positions, and somewhere within that vast distance 2 halves of the same family, separated by circumstance, united by everything that had never stopped mattering, had each in their own way begun reaching toward the other. End of episode 5. The signal across the stars. Vamos Parker Mecha. Shinku Parker Mecha. Episodio 5. La señal a través de las estrellas.
Die 5 Zil wurde Rinhau el mudo linigna el asentamiento. No había dormido fácilmente desde el descenso a la red enterrada del monolito. Cassandra Brown se sentó en su terminal mucho después de que el resto de la comunidad se hubiera quedado en silencio. Los mismos datos desplazándose por su pantalla por cuarta noche consecutiva. El pulso de Abbadon, irregular y paciente, tejiéndose a través de cada capa de la arquitectura oculta del planeta, como algo dándose vuelta en un sueño que no podía terminar de soñar. Deberías descansar, dijo Mary, llegando con la presencia silenciosa y no anunciada, que siempre levaba a las habitaciones, donde alguien necesitaba compañía más de lo que necesitaba consejos. Lo haré, dijo Cassandra, después de entender por qué el pulso cambió de patrón otra vez la noche pasada. No se está debilitando, dijo Mary. No, dijo Cassandra, se está volviendo más coordinado, como algo que estaba desorientado, y está empezando a recordar cómo organizarse. La voz de Princess Parker llegó a través del canal abierto. Estoy viendo lo mismo, dijo. Las perturbaciones de la retícula de cristal se están sincronizando más estrechamente con el pulso profundo cada día. Amira, trabajando en informes de ingeniería en la estación adyacente, no levantó la vista. Entonces, seguimos observando, dijo, y seguimos construyendo lo que sea que este planeta necesite que construyamos. Amin no dijo nada. Rara vez necesitaba hacerlo. Ninguno de ellos sabía aún que, a través de una distancia imposible que ninguna de las partes podía medir actualmente, alguien más acababa de empezar a leer el mismo tipo de señal. La Tierra. La señal llegó al array de escucha del espacio profundo, en las afueras, de lo que una vez se llamó Houston, débil y fragmentada, el tipo específico de transmisión que los técnicos experimentados aprendían a tomar en serio precisamente porque no debería haber existido en absoluto. Prince Parker recibió el reporte en su oficina, a la hora en que el personal había aprendido a no molestarlo a menos que el asunto fuera genuinamente significativo. Lo era. «Reprodúzcanlo de nuevo», dijo. El técnico obedeció. El fragmento duró menos de 4 segundos, distorsionado, parcialmente corrupto, pero inequívocamente estructurado. Una voz, en capas bajo la estática, llevando una cadencia que Prince Parker no había escuchado en más tiempo del que quería calcular. Todavía funcional. 5 unidades intactas. Retícula de Chris. La transmisión se cortó. Prince se sentó con el silencio que siguió por un largo momento. «Coordenadas de origen», dijo. «Triangulando ahora, señor», dijo el técnico. «Pero la distancia, si nuestra lectura preliminar es precisa, esto viene de mucho más allá de cualquier región que hayamos cartografiado previamente». «El Parker se perdió», dijo Prince. «Plano». «Sí, señor», dijo el técnico. «Según todos los registros oficiales, así fue. 5 unidades intactas». «Tráiganme a Rashim», dijo. «Ahora». Rashim Parker llegó dentro de la hora y estaba hablando antes de haber cruzado completamente la puerta. «Me dijeron que es urgente», dijo. «No me dijeron qué tan urgente. Urgente como una escasez de suministros o urgente como...» Vio la forma de onda en la pantalla. Dejó de hablar. «Esos son ellos», dijo, en voz baja. «¿Realmente son ellos? Creo que sí», dijo Prince. «¿Crees que sí?» La voz de Rashim encontró su volumen rápidamente de nuevo. «Papá, ese patrón de firma no es una baliza de socorro genérica. Está específicamente calibrada a la arquitectura de comunicación propia del Parker». «Lo sé», dijo Prince. «Por eso te llamé antes que a nadie más». Rashim miró a su padre. «Están vivos», dijo. «La señal sugiere supervivientes», dijo Prince, con la cautela específica de un hombre que había aprendido, a lo largo de una vida muy larga, a no comprometerse completamente con la esperanza antes de que la evidencia la hubiera ganado. Todavía no nos dice cuántos, o bajo qué condiciones, o qué tan lejos necesitaríamos viajar para confirmarlo. «Entonces lo averiguamos», dijo Rashim. «Ya esperamos suficiente sin saber». Amir Chambers llegó precisamente a tiempo, como siempre, su mente analítica ya 3 pasos adelante de la conversación. «He revisado la triangulación preliminar», dijo. «La distancia involucrada es significativa, mucho más allá de cualquier rango que nuestros vehículos de largo alcance hayan sido probados. Si nos comprometemos con esta expedición, nos estamos comprometiendo a construir o modificar sustancialmente capacidad de transporte que aún no existe en forma operacional. Entonces la construimos», dijo Prince. «Eso requerirá recursos a una escala que no ha sido autorizada», dijo Amir. «No como objeción, como la afirmación precisa de una realidad logística que necesitaba ser reconocida antes de poder resolverse. Puedo redactar el marco de requisición, pero necesitará tu autoridad detrás para moverse a la velocidad que esta situación requiere». «Tienes mi autoridad», dijo Prince. «Redáctalo esta noche». Nasir Parker llegó con sus 3 hermanos menores.
Nishim, Nimir y Shahim, moviéndose como la misma unidad sincronizada que siempre habían sido. Miraron la forma de onda juntos. Ninguno habló por varios segundos. Nuestra familia, dijo Nisir, finalmente. Antes, no una pregunta. Posiblemente, dijo Prince. No posiblemente, dijo Nisir. También conozco esa firma. Entrenamos junto a esos sistemas al despliegue. Eso no es una suposición, abuelo, es reconocimiento. Nishim miró los datos más de cerca. 5 unidades intactas, dijo, leyendo el texto recuperado del fragmento. Si eso es Pexo, entonces lo que sé que le pasó al Parker, y todavía no sabemos qué le pasó al Parker. Los 5 frames móviles sobrevivieron. Los 5 pilotos, presumiblemente, sobrevivieron con ellos. Esa es la interpretación más esperanzadora, dijo Amir. Todavía no es la confirmada. Entonces vamos a confirmarla, dijo Nimir. Tranquilo, como siempre, pero llevando el peso específico de alguien que raramente hablaba y decía exactamente lo que quería decir cuando lo hacía. Shahim, el más joven, no dijo nada en absoluto, pero ya estaba mirando las cartas estelares en la pantalla secundaria. La expedición toma forma. Necesitaremos un vehículo capaz de esa distancia, dijo Amir, construyendo el marco operacional en tiempo real. La tecnología actual de transporte de largo alcance no fue diseñada para esta escala de viaje. Necesitaré comenzar el trabajo de modificación inmediatamente, posiblemente usando especificaciones de ingeniería de clase Parker salvadas, si quedan en nuestros archivos. Permanecen, dijo Prince. Las guardé. Cada especificación, cada esquema. Nunca dejé de creer que este día podría llegar. Rashim miró a su padre con una expresión que, por una vez, no contenía ningún comentario en absoluto. Las guardaste durante años, dijo. Solo por si acaso. Sí, dijo Prince. Entonces tenemos una base desde la cual construir, dijo Amir. Necesitaré a Nisir y sus hermanos en fabricación estructural. Estamos listos, dijo Nisir, por los 4. Yo manejaré la requisición de recursos y la autorización de mando, dijo Prince. Rashim. Voy contigo, dijo Rashim antes de que su padre pudiera terminar de asignar el rol. A donde sea que vaya esta expedición, no me voy a quedar atrás mientras mi hermano y mis nietas están allí afuera sin saber si alguien siquiera los está buscando. Prince miró a su hijo por un largo momento. No iba a sugerir lo contrario, dijo. El mundo alienígena, esa misma noche. Cassandra finalmente se alejó de su terminal, mientras la quietud nocturna del asentamiento se profundizaba en su silencio más completo. Encontró a Mary en el mirador del asentamiento, mirando hacia un cielo que sostenía estrellas, que sus cartas estelares no habían catalogado completamente. Un cielo que se había convertido, en los meses desde la pérdida del Parker, simplemente en el cielo de casa. ¿Alguna vez te preguntas, dijo Cassandra, viniendo a pararse junto a su abuela, si alguien en casa sabe lo que nos pasó? Lo pienso, dijo Mary. Menos de lo que solía. Este mundo nos ha dado suficiente para ocupar toda nuestra atención, la mayoría de los días. Miró el cielo. Pero no he dejado de preguntarme. ¿Crees que vendrían a buscarnos? Preguntó Cassandra. Si supieran. Mary estuvo en silencio por un momento. El padre de tu padre, dijo, cuidadosamente. No era un hombre que abandonaba las cosas fácilmente. Si hay alguna versión de él todavía buscando en los registros lo que le pasó a esta nave, no ha dejado de buscar. Apostaría bastante a eso. Cassandra miró las mismas estrellas que su abuela estaba mirando, vastas, indiferentes, y en algún lugar entre ellas, quizás, una señal viajando hacia afuera, que ninguna de las dos sabía aún que ya había sido recibida. Espero que tengas razón, dijo. Yo también, dijo Mary. Ninguna de las dos podría haber sabido, en ese momento silencioso sobre el asentamiento, que a través de la misma distancia imposible, una familia que una vez había estado de pie, juntos en una plataforma de lanzamiento diferente, ya estaba comenzando a construir el vehículo que, eventualmente, cerraría la brecha entre ellos. Las estrellas mantenían sus posiciones, pacientes e indiferentes, y en algún lugar, dentro de esa vasta distancia, dos mitades de la misma familia, separadas por las circunstancias, unidas por todo lo que nunca había dejado de importar, habían cada una, a su manera, comenzado a extenderse hacia la otra. Fin del episodio 5. La señal a través de las estrellas.